kati tukomyewo. So you have to do the needful. I know. Ivan, please send a request, or any other person who wishes to come and share anything. You can come with questions. You can come with submissions. Ezikwatagana kunchuka nyuituli. Dino Sevens, you're welcome. Ivan Bruce, please. Moje tutambule. Please share the message, share the video, and you can invite other people to join. I know it's quite challenging. Mary Abori, you're watching from where you're watching from. Thank you for watching. Share the video, share the message, invite the people. Being our first show after a very long break, I know very many people are not aware that we are back. Very many do not get notifications. So it's very right, it's very good, and we can only do that manually. You invite the people, send them, you share the message to, share the live to others so that they can come. Mugulu Baker Abe, you're welcome. Yes, Ibanga Dene, Yetumaze, greetings, comrade. Ibanga Dene, Yetumaze, nga tetuwogera ku Facebook. No imukutuja feji no jonna jibade jigenda jifoka dormant. But, uchamazi machirindi, we did it on intentionally, on purpose. We needed a break in one way or another, and we had to give you people an allowance to see that you can put in practice what we had taught. It is not wise and it's not advisable in teaching that you can continue pumping information or knowledge into the heads of the students and you don't give them allowance to check whether they've learned what you've taught them. So this recess you've seen, this recess we've had was a test for us all to see whether we were able to comprehend what we were taught. And now we're back because we are getting closer to that active season, the politically active season, and we want the revolution to maximize and take advantage of everything that comes its way. We are in a state of a revolution, and that is what we're supposed to do. Shaban Mulongo, thank you. Rame Kansubuga, you're welcome. Hey, please invite people, share the message. It's a program by Njitumie Tula Tuwaye. It has to be, people are going to engage. I'm going to share a number, a WhatsApp number on which you can reach out to the studio. This number, Dino Victor Raymond Balam Bashir Rutaya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. You can send an invite. You can request to join by tapping into that icon you see that shows a picture of a person with a smaller flame of a picture still. That icon, you tap it, then a request will come to me and I will accept you
in the studio. We have to engage. Yes, baganda bange, nga bulijjo amatendo ga Mukama Katonda asimye tubeere ffenna era oyo atukumye akabanga kano tuyise mu bigezo bingi nnyo, bannaffe bangi bafudde nga tebalina kye baamumma ate nga ffe kye twamuwadde Christina sayinza okulaba. N'olwekyo tweyambise akaseera ke tusigazza okukola ebyo byennyini ebitugwanidde okuba nga tukola. Bannaffe bangi bali makomera ne malwaliro. Ekintu ekyo kikulu nnyo nnyo nnyo, ebyo bifo bya kugezesa. Tusaba Mukama Katonda abavuunule ekigezo ekyo era abawe okuba nga bava mu mbeera gye balimu. Kyokka ekyo tukisobola kukituukako nga tumaze okwenunula nga bannayuganda. Tukuyita kwenunula kubanga buvunaanyizibwa bwaffe. Long time hajati, assalamu alaikum wa rahmatullah. Nsanyusa okubalaba Christina, nange nsanyusa okuddamu okubalabako. But banange mumanyi nti Facebook yatujjako notifications abantu abasinga tebazifuna, okujjako abatono ddala. So to help ourselves, we have to share this message. Tulwane nnyo tugisharing effefe nyini. We are trying. Yes, so you received the notification today. Thank you. We see me kati yamba ko hajati yeta najifuna sichiwanti ya jirabye n'abalala bangi nnyo olaba ne class monitor tajirabye. So bw'oba osobodde be bamu ku bantu b'osaana okuyita. Class ya leero nno twagala etambule nga Tessa nange kugombolola bwe yali etambula. Era ngenda kuba wandowozaawo. Mbadde nkoze bwenti nga njagadde abaagala okujoininga mu studio, you only tap in ng'osindinga request mba nsobola ogiddamu. Naye ate abatasobodde tuyinza okugenda ku nkola yaffe eri eya bulijjo ne tukuba essimu. Ndowooza tugenda kusharinga essimu mpola mpola tutambule. Eggwanga Uganda tulijjukira nnyo nga embeera gye lirimu. Nnyaffe yatukubira enduulu ng'ayagala tumununule. It is a call from our motherland to us to come to her rescue because she is bound for extinction. Nnyaffe Uganda yatukubira enduulu nga atukoowola tujje tumutaase nga amaze okukizuula nti singa tetubaako kye twekolera ngaffe nnyaffe Uganda agenda kuggwaawo era tugenda kusaanawo ng'abalala bwe mwali muwulidde amawanga agaali gasaanyeewo. We call her nnyaffe Uganda because akatundu ako kennyini ye kyekifo ekyaffe Katonda kye yatuwa nti awo we tulisibuka. Naye olwaleero njagala tuyige Uganda amakulu gaayo. Ekintu kyonna akabonero konna koolaba nga kakulaga Uganda oteekeddwa okukitegeera nti ako ke kabonero. Uganda ke kabonero ak'enkukunala akakulaga nti tuli bawambe. Buli lw'owuliranga erinnya ekigambo Uganda nga kyogeddwako, buli lw'owuliranga erinnya Uganda, buli lw'ojjukiranga nti ndi Munnayuganda, kiteeke mu bwongo bwo nti ekyo kye kikujjukiza nti oli muwambe, oli mu busibe. Era lwaki olowooza nkugamba nti Uganda ekkula lya Africa nga buli muntu w'oyagala okituuma kyonna, the part of Africa, whatever you want to call Uganda, Uganda simply means to us that it is a symbol, a clear reminder that we are under captivity. We are prisoners in our own motherland. We are the underdogs in the disguise of sovereignty.
buli alijali police no jukira nti ndi muna Uganda chikujjukizenga nti oli mu busibe oli mu buwambe era chikuletere okuyaayana okwejja mu buwambe obwo bwolimu tutuuke kussa eriraga nti tuli bantu. Obuwambe bwe tulimu bukutte emyaka egikunukiriza 400, almost 4 centuries nga tuli mu buwambe. The formation of Uganda webagikolera in 1900, that agreement abantu gye bagendamu wasn't our decision. It wasn't our own making. Tetwatuulako ne tusaba nti mutugatte mu kipoli mukole ekyo kye muyita Uganda, but rather abaali balina essuubi ly'okusigala nga batumanipuletinga n'okutwexploitinga basalawo ne bagamba nti tuteekeddwa okuyiiya ekintu kino kye tuba tubagattiramu ekyawamu ne bakola akantu ke bayita Uganda, akasaako ke bayita Uganda, naye nga bakakoze ku musingi ogw'okuba nti tekalifuna mukisa gwa kulwana kwejja mu guripu ya buwambe buno. Bamakinga sure nti ebintu bye bagattamu, the composition of Uganda, bamakinga sure nti ingredients ze bakozesa tezisobola kumixinga kukola kintu kyawamu, wabula bw'ozimixinga buli kimu kigenda kusigala nga kiri independent in one way or another. Kati tukole ki mixture ekiri awo ekitategeerekeka nga tekirina we kikwataganira, because they knew that naturally we were different people. We were people of different cultures, people of different understanding capabilities, people of all sorts of differences. So okutugatta obugassi, they only made sure nti batugatta nga tujja kufuna bufunye disaster, or else kusigalawo mu mbeera nga tetusobola kulwana. It is very difficult to them. They knew that it would be very difficult for us to come to a common understanding. Chuvolaba, even the very few things that can be starters for a nation are things we do not have. Things that we've failed to come to a common understanding to achieve such things. For instance, any country, a sovereign country, will have a national language. A national language is picked from those native languages of a country. And when you look at the development in any other area, all countries in the world, countries that have developed have got a national language that is a native language. Not like us, who even think that we should come up with a language that is not indigenous and we adopt that as a national language or an official language. We even study in foreign languages, which makes it very difficult for us to understand. In the end, it will be very difficult for us to come up with, say, specialists in anything, but rather tufuna bantu basobola kuvunula bannabwe bye bayogera bayiiya. Ffe tetulina ba experts, tetulina bayiiya bali awo, n'abayiiya be tuba tulinawo tebasobola na kumanya maanyi gaabwe. Lwaki? The system of education gye baatulekera mu bye baatugattira biri bye mbagambye abaakola eggwanga bye baagattagatta, bamakinga sure nti bye batulekera temuliimu kigenda tugasa kutuyamba kulaakulana. Ffe abantu be baasisinkana nga tuli bayiiya abasobola okugamba ne tuvaayo n'ebintu eby'enjawulo ne tubikola, bamakinga sure nti bwe baviirawo batulekera system ya education ngegenda tuyigiriza kuddamu bwezi bintu bibuuzo ebiba bitubuuziddwa abantu ate si ku mutendera gwa kikugu.
wabula gwabana abantu abakwata ebintu obukusu eguno nade ninabigwe njogera naye ne mugamba nti bogenda okutunulira system education gye toyina ewaffe 98% of what is taught to us is theoretical. Practicals is ate zirinamu optional subjects. Naye nga nebo zisangayo zikolebwako ekisinga obutono. Practicals. Edda naina goni proposal gye nawa minister by then oyo Professor Jesse Moyingo. Nemugamba naye botunulira system of education gye tulimu. I was in senior 3 by the way. Nemugamba botunulira curriculum gye tutambulirako. Can't you influence as a teacher? Because you're a teacher by profession and you're in administration in education. Can't you come up with an innovation at least? Netubanga tusobola okukwata gye tuyitanga informal education, because informal education products zaayo zali za mugaso okusinga olwaleero gye mutwalanga formal education. Ne mugamba bw'okwata curriculum enkadde temusobola gye incorporatinga mu bino ne tusobola okulaba nga naffe tufunayo abakugu abategeera, because nga bw'ogenda okutunuulira even all professors abafuluma ewaffe bw'ogenda okubeetegereza, they will come up with books. The best they can do is to write books. But when you look into their books, you look into their work, look at the preface, then go into the references. When you look into the references, you'll see them quoting other people. Someone's research is based on reading what others had researched before. Ekitegeeza nti obwongo bwaffe bulemazibwa n'abagamba nti muvuddeyo kusoma mugenda okukakana nga musoma mulemala bulemazi mu bwongo. Lwaki ogenda osisinga n'omusajja nga yakoze ebyo bakugamba nti alina volumes 7 ez'ebitabo, nga buli kitabo ogenda n'okikwatako, naye nga bw'okikwata n'okisoma ojja kukyekanga nga oyo yagenda ye research owuwe kugenda kukwata bitabo by'abasooka okuwandiika n'asoma ebyo n'ajjamu byajjamu n'atandika okuwandiika, reproducing what others had already produced. Those are our professors. Abo be bakugu betulina era betucelebratinga. Naye nga eri informal system of education gye baali banyooma was a system where omuzadde bw'abanga abadde mukomazi agenda kuyigiriza omwana we okukomaga, omulimu gubeere hereditary, ono agusikiza omwana, naye nga buli muntu gye yakomanga okukomaga, gye yakomanga okukola nga agenda ayongera skills ku skills, agenda abeera skillful, agenda ayongerako ekivaamu nga ebintu bye baproducinga omutindo gwabyo gweyongera. Olwaleero mu Uganda, with the current system of education, after years of education, after almost a number y'abantu kati abasomye bw'obageraageranya n'abaali basoma luli ekubaganyiziddwamu emirundi mingi, but when you add the quality of it, the products of education olwaleero, the quality of the products n'ogigattagatta, ojja kwekanga nga tosobola wadde okutuuka mu kwota ya informal education kye yali eproducinga. Ate nga buli mulembe gye mulaba gweyongera gye gukoma okubanga ogugenda gweyongera okugonda gugonza ebintu, eno obwongo bwaffe bwe bweyongera okuziŋŋama. We twasomera twakolanga twalinanga mental work, ne bajja ne batestinga ne bababuuza ebibuuzo simple mathematics, muddamu mu bwangu simple, musajja akutuuka kat random. Now this plus this, tangent of this and this, the square root of this, ngoddamu mu bwangu. Right now you go into class nga n'omwana asinga okubala mu buli kimu kye bamubuuza buli kimu asikayo calculator, ne bwe kabanga akabuuzo k'omubuuzizza katono katya, the calculator will come out.
olwaleero omuntu akubuuza ekibuuzo kyonna kye bakubuuza omuntu yandibadde alowooza kazibere current affairs oli ajja kulowooza ku Google kunyiga mu Google emulege ejja kuwa right answer, but that does not make your brains smart. Twina smart houses olwaleero with the smart brain, with the non-smart brains is our owners. Ebintu byeyongera kwanguwa twongera kuzingama ffe banannyini ebintu simply because we do not know. We only consume what is provided to us without even knowing, without filtering whether it is something productive to us, something of an advantage. So, please, tutandike okwebeereramu ffe nga bannansi, tulowooze nnyo mu mbeera gye tulimu. Mbagambye nti ekyatuteekako kino Uganda baakikola bagenderedde, batugatte mu eyo embeera, tuleme okwerwanako, tuleme okutegeera. Tusomera mu nnimi ezitali zaffe, kyokka nga mukimanyi bulungi nti tuteekedde okutegeerera mu nnimi zaffe. Olwaleero tulina common enemy, naye ekitukaluubiriza okwa-identifyinga common enemy oyo kiri kimu, nti ye alina ka divide and rule policy kajja okwemployinga buli lwalabanga mubanga abagenda okubuuka, buli lwe mubanga abagenda okwegatta akoona kwako n'abaleetera. Nze ntunuulira ebintu bingi nnyo bagenda batuteekateekamu, oluusi ayitamu mmwe Jaffa, because I'm a proud Muganda, I'm a proud Muslim. If I'm given something, kyojja okulaba to make sure that I derail the revolution nga ndi sponsored by the state, I will come and attack katugeze Ssaabasumba, well knowing that the Ssaabasumba gwengenda okwataakinga has got followers, people who believe in Ssaabasumba, kubanga tulina ako ka sect ke baatuteekamu ak'eddiini where we differ in religions. These religions zino zetukayanirako nga ziri foreign, zaatuleetebwa buleetebwa, and we still believe n'olwaleero nti zajjanga kirabo kuva eri Katonda era zaali nnungi nnyo gye tuli, ne twerabira n'okwerabira ebyaza kampani nga n'ebyo ebyajja before eddiini zino. Eddiini zetukkiririzaamu ezidemonizinga ffe ne roots zaffe, because there is no foreign religion that does not demonize us. We are demons according to these religions. That is why even when we die, definitely tuyingirirawo mu demonic land. Oyogerera ku muzimu gwa kitaawo, oyogera ku majini, oyogera ku sitaani. And we are meant to believe that, by the way. We were meant, and we also believe that. Titusobola kubeera kawo n'olowooza n'ogana ye, okay kale, lwaki sitaani? The idea of sitaani ejja bali bamaze kujja. Ne mu bifaananyi bwe tuba tusoma, sitaani is never white in color. They paint Satan black, and we are blacks, meaning we are also accepting that we are descendants of Satan. So, bino byebimu ku bintu bye tulwanirira. The best news olwaleero gy'oteekeddwa okumanya, nkugambye nti kuno okuwambibwa kwe twawambibwa kwa myaka 4 right now, naye buli luvannyuma lw'emyaka 10 wabaawo change mu nsi. Olwaleero amawulire amalungi ge muteekeddwa okumanya nti change y'emyaka gino 10 egize y'abantu ababadde banyigirizibwa okusitula amaloboozi gaabwe n'okusitula entegeera yaabwe basobole okumenya enjegere z'obuwambe bwe babaddemu.
kyovera era nkugamba nti akamu ku bubonero obw'enjegereza obuwambe bwe tulina ke kafulaaga kano ly'erinnya Uganda. Eryo buli lw'oliwulira nga tandika okujjukira, kubanga eryo teryaleetebwa bajjajjaffe. Era tebaatuula ku mmeeza ne bagamba nti tusazeewo mwandibadde mutugatta oba twandibadde twegatta. It wasn't a consensus of the natives, but rather something that was imposed to us. Gye baatuula ne bateeseza bagambe nti tukiteekewo bwe tuti. We were not part of that meeting. We are only recipients of other people's idea. And they couldn't come up with an idea to benefit us. Yet they were having interests of exploiting us throughout. I'm glad to see my sister again. Thank you for coming, Sylvia Nanyange. So, comrades, tutegeere omulamwa gwe tuliko tulwanye tutya. Twanona buyinza obwatwalibwa emyaka kati 4 emabega. Yensonga gye tuvuddeko okubanga tutegeera ebintu, tutunuulira ebintu bino byonna. Obuyinza obwo buterekeddwawa. Obuyinza obwo buli mu mikono gy'Abazungu, the former colonial masters baffe, kwogatta ne bakirimanyi abayina interests mu ku-exploiting amawanga gaffe. So, baganda baffe, bwe tutunuulira ebintu ebyo byonna, ebyo bye bitukomyawo ku mulamwa guno ogugamba nti tusaanye tulwane tweggyeko abantu bano. Abazungu tulwana nabo tutya. Someone else came to me nangamba era ekizibu kye mulina kiri kimu, whenever you talk about abazungu baavaawo dde emyaka kati giri emeka, 60 but you still lament ne mwekwasa abazungu, buli kimu ne mwekwasa abazungu. No, from today onwards people should understand, for us to acknowledge abazungu bano nebye bakola okubyogerako, it is not that we are lamenting, but we are identifying the source of our problem so that we can administer a permanent solution to it. All along, Ugandans have been in a revolution ever since they fought against imperialism. But the imperialists left, but they were not ready to give up on the exploitation, citing the fact that their land was not as rich in minerals and other things, just as we were, just as it is in Africa. So they had to continue to exploit Africa, but through their puppets, fellow Africans who work for the interests of the Europeans, and they are protected into power through the support they're given. I'm approving. Right. Mgana Wange, you've requested to join. I don't know. It is adding. If guests you've declined, I don't know. You can still send the request. Abazungu basalawo ne introducing akagamba ako kemuli abaketwafuna akayitibwa akaba puppets nti bafunayo a certain group of people abafuula nti bebategeera mu bannaabwe era akabonda ako ne kasituka nga kakola nga kaweebwa protection for as long as ebbanga lyekamala nga kasobola okukuuma ebigendererwa by'abali era bajja kawa amaanyi gonna. Tutunulira ng'ewaffe babawa financial support, training for the troops, arming the troops,
babaminga mu byokulwanyisa n'obukodyo bwonna obukozesebwa okusuppressinga amaloboozi g'abantu. So as we are fighting the shackles of imperialism, tuteekeddwa okumanya bano abazituteekako, and that is the ruling regime oba the ruling class, abo tubalwanyisa as our immediate opponents or enemies in this struggle. But we must remind ourselves that these people are also controlled and they are answerable to the final beneficiaries of this torment we go through. And those are the former colonial masters and other Western elites or Western powers. Ezo Western powers wetuzogerako, we talk about the international community, we talk about the superpowers and those other institutions eziriwo, international organs ezikozesebwa nga conduits okuyita echannel ya imperialism. Mtunulira nga the World Bank, IMF, the UNICEF, UNHIC, ezo zonna nga bwe mujja muziraba. Organizations ezo omulamwa gwazo gwa kutukuumira mu buwambe, gwa kutukuumira mu kunyigirizibwa. Era bamaliriza ne bakuteerawo n'okuba nti gwe banyigiriza essuubi lyo ery'okutaasibwako mu byonna olina kkaabira bo. Baatuwamba mu mpamba nti ne bwe baba tebaaprove, bo bwe batakkiriza nti onyigirizibwa, if they do not approve of your suffering, you will not even accept, you will not even understand that it is true that you're suffering or you're being exploited, you're being oppressed. Buli kimu. Chovola bafe people power bwe twajja bwe tusituka mu revolution, we fight so hard nti kye tusooka okukuwa is mental independence. I'm calling upon all comrades, you who are present today, and the others that are going to come across this information, that it is very paramount for us. It is very paramount for us always to sensitize ourselves, because this is the thing that we are losing, that we lost. It is what we are missing, knowledge. We are yearning for change, but in ignorance. Many do not even know that it is true. Mu kintu kino, ekintu ky'omaze okufuna, buli ky'otuukako mu revolution bw'omala okukikwata, tokitta. In a revolution, you do not try things and leave them on the way. But whatever you start, make sure you understand the gravity of it, and you should know what you intend to achieve, and you should be able to acknowledge when you've achieved your intended goal in a strategy. Oteekeddwa okumanya ky'oluubirira, n'osobola n'okumanya ky'obadde oluubirirwa lw'okifunye. Bw'omala okukitegeera ekyo, then it will be easier for you to move on. Naye bw'oba tobimanyi, it will be very difficult for you to move on, because sometimes we even tend to get comfortable mu bintu ebimu. Nga bw'olaba tunyumiddwa ebibooziboozi ebiseera ebisinga bituze tutambulirako. I told you there is one thing that has worked for us, especially in the early stages of the revolution. It worked for us, and it is where it was supposed to stop. But because we got comfortable in ignorance, we've been in that state, even
into different stages of the revolution where it is not required. We were stuck in it and we've been stuck in it. And apparently, as far as the revolution is concerned, it is of a negative impact to us. It is what has kept many of our people uh, in a state of ignorance. They don't know what to follow. They don't know what they want. They don't know what they've achieved. They don't even know whether they are going or coming. And that is propaganda. It is very, very tragic that propaganda, whenever you mention it, we even got comrades that have got entitlement to it, to an extent that when you mention the word propaganda, they will say, you are attacking me. You're talking about us. You're talking about this one. It has won very many people, supporters who do not even know the stage of the revolution they are in right now. But they're just interested in the propaganda. They're interested in that so-called nani bino ebibozibozi ebisanyusa ebikyamuukiriza ne twesudiya ne tubeerawo we don't know. We follow things. You can come across ekintu kyebaayirayitinze ne tutandika okukijjubisa ne tukitambuliramu ne tukikakozesa nga naye obabuuza bonna abakipushinga n'abakirwanyisa n'abakiwakanya obabuuza nti wekiggweera kigenda tuleka luddawa. What is our intention mu kino? And for the past 3 years, we've pursued agendas ku social media wano ku ground naye nga genuinely tetuyinako gye tugamba nti eno twagyakiivinzeemu kino mu revolution, simply because the junta knew that he has to maintain us in the propaganda stage ng'ate akimanyi nti mu revolution wemutuukamu eno stage gye mulimu propaganda abeera bawateekako negative impact kyekyokka. What have we won in propaganda? It has created enmity amongst us. Once someone says something, he comes up with a propaganda and you tell them, no, this is not helpful to the struggle. They will first gang up against you. They will try to gag you. They will try to cause a lot of harm. And it is what is retarding the spread of the positive information that is required in a revolution to make sure that the society fights ignorance so that you can move on. You come up with a strategy, then a group, because you've already created groups amongst you fighters, and every group thinks it has to be against the other. That whenever they come up with something, even if it is of great importance to the revolution, the other group will always be ready to fight it, which has left us in a situation where we come up with the ideas and we fight them ourselves. We end up in the same position. We do a lot of work, we waste a lot of energy, we waste a lot of time, but our work done is zero. And you know that any product multiplied, any number or any figure multiplied by zero, the product will be zero. Tukola nnyo ne tumala obudde bungi nnyo ne tumala naye nga oli bwakubuuza mukozeemu kimu kino mukibaddemu kumala bbanga ki nga tewali kakoze nga akakolyo kannakyemalira. Nabagamba nti tulina omukisa gumu gwokka nti revolution eno ekula lwakubanga eri ku musingi gw'amazima nga erina okula olw'ekyo. N'ekirala nti Mukama Katonda nakyemalira yamuggyako omukisa gwe nti era ebigenda okuleeta abantu into the struggle abikola. Ne tutandika ekintu twakiivinze olwaleero okuba nti tetukyatya nakyemalira, era bw'aleeta entiisa ye we can overcome it. Mutunuulire olwaleero
nakyemalira luli yalinga akozesa mu intimidation yabadde akozesa ebintu bino, the brutal arrests ez'abantu nga bazikwata on camera, bamakinga sure bazikwata on camera ne bazisaasaanya nnyo so that baspreading okutya mu bantu, the actual killing and injuring using the gun and the tear gas. But recently, in the past demonstrations, he has not deployed the guns and the tear gas. Watch, there's some buttons we have already touched, and we've pushed him to a corner that he can no longer kill people just as he did in the past. Ekyo ekyokulwanyisa twakimuggyako. We twandibadde tusitukira tutandika okutegeera nti kakati omusajja ono tusobola okumukubira ddala mu kino bwe tulemera ku nsonga eno. Like olaba demonstration eno eriwo, a peaceful demonstration. He has no justification emukozesa brutality ku bantu nga bakugambye twekalakaasa tuli non-violent. Era kye kudemulaba oli balamu ng'avaayo ng'agamba nti abantu nze yabagamba temwengeginga mu bintu byonna mu demonstrations ziri violent zakwokya bipiira zakola ki, but he is certain that the days people have engaged there were no brutality, there were no violence in all the activities, only that was committed by the police. And when you look clearly into the issue, gone are days when the soldiers were involved in the arrests of the people. This time around, it is the police. Abasirikale mubalabye nti bakozebwa kutambula ne bayisaamu ebibaasi n'ebimotoka nakye only to scare people like scarecrows bwe zibeera mu nnimiro. Naye si kye kiringa kye baakolanga. And this time around, you've not seen goons with guns shooting at people. The goons are there, but not with the guns. You can never know. I'm not saying that I'm certain, but it could be that even those that you're seeing with the guns have got guns, but with no bullets. To avoid any temptations where people will shoot at the people. Kubanga it is amongst the issues ze balinda okwongera okugatta ku bujulizi obuli mu ICC. So that alone, twandibadde tugirabanga achievement ne tumanya nti kati we are beating fear. Naye tebabakkiriza kutegeera bintu bwe bityo bajja kuyisaamu ebirala. Kati tumanyi Museveni nabagamba obukodyo buli kaakozesa takasuula asobola okukawummuzaamu naye n'amala n'akakomyawo kasi takamukolerako. Right now ekintu kye muteekeddwa okondeminga ffenna nga banankyukakyuka ffenna, let us highlight the sexual abuse that is done onto our people. The advocates of change, the activists, you see, those ones that have been arrested or kidnapped in one way or another are being raped. Because Museveni succeeded in using that against the people of the North for 20 years. He introduced the rape of men who have been sodomized, people have been raped. It happened for the first time in Uganda, and it was introduced by Museveni. If you say that it could be propaganda, you go back and visit a documentary called Silent Genocide. That is where you see people reporting that they were subjected to something, a new phenomenon that had never been witnessed in Africa before, where men, soldiers of the NRA or the UPDF that were infected, especially those that were infected with the HIV, they were meant to forcefully or to rape fellow men in the North, and they infected them with the disease.
they also raped women in a bid to infect them. And some few weeks, I think it was last week or a few weeks ago, I was in an argument with another fellow Ugandan, who was praising Museveni for the fight against AIDS. He created a lot of awareness. I told him, you don't know what Museveni did with AIDS, no, with the virus. To him, Museveni received the virus with open arms, and he used it as a tool to suppress those he thought that were against his regime. In the north, the infected NRA soldiers were meant to rape northerners, women and men, in a bid to infect them with the disease. And it is now the same thing that he is doing, because he succeeded. And the people at that time were very shy, and the voices were shuttered. It was not like as it is right now, that information is difficult to gag right now. You cannot control information, especially with social media, where people will come out and they will not wait for the control that is taken by UCC. That's why Museveni is fighting so much, to see that he can find ways of suppressing the voices or suppressing the social media in one way or another. And it is amongst the reasons as to why, even up to now, Facebook was banned in Uganda. And for people to access Facebook, many has to use VPN. If you do not, it will be difficult for you to access Facebook. He's trying his best to make sure that he silences the voices of the people. So, in one way or another, we have to speak very loudly against this act of the satanic act of raping people, especially men raping men, because Museveni uses it as a tool. You know, if you're raped as a man, if you're raped by a fellow man, this tortures you psychologically, and it will be very, very difficult for you to be the same as you were. And that is what he's doing. And we need to come up very loud on this issue. Ngabana Uganda. However, this is a revolution. We have also to remind these people that at a certain time we shall have to overcome. But they should also be ready to receive what awaits them. Human beings are very good creatures that we copy in one way or another. Tumanyi okukopa. Kyokka abakopa tuyinza obutakopa bulungi. You can never know. Mwalaba Gaddafi we yali afa, omusajja kye yamukola. To him, yali agenda omureepi nga yakozesa kiso yasooka. Omulala bwe yamaliriza n'aggyayo ekiti n'amufumisa ekiti. So, these people should also remember that the fight they are trying to sabotage is not going to be sabotaged, because we are not going to stop at anything but victory. So, baganda bange, olwaleero tusomyeko ako, tubadde tumaze akabanga kanene nga tetuwogera, tubadde tumaze akabanga kanene nnyo nga tetujja wano. Mbalabyeko ndengedde ku Nakagwa Christina Amanda, long time. Wakikubirawa, but anyway, thank you, Dr. Chibirige Natabi. Assalamu alaikum.
Alan, Elaine, Promise, Pro Queen, kati ntandise okomawo ku Facebook nja kujja. I had promised to join you people on Saturday, but I will be there. I think this coming Saturday I'll be able to join. Hassan Mogero, assalamu alaikum. Kasanga and Hanifa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah, you people, we are a revolution. You should remember that, and we should not fear. Twakafuma, twakafuma. We did a nyonyi. Yeah, no problem. But all I wanted to check out the studio to see whether, and I promise this time around you could turn kubanga together kuddamu okubeerako as we make sure tutereeza ebirala byonna mu conscience okulaba nayo zerating amaliriza njala kuddamu tutuulire mu byuma tulabe mu studio zonna. Tomorrow I'll be on Reloaded ndabe ekirimu because I've been trying to post. I don't know why emikutu gyonna gyengezezaako posting is done but it does not reflect emikutu egyo, meaning there is something we have to do about it tusobole okulaba nga tugobolola mu bikolwa byaffe ate era n'okutambuza struggle nga bweri. So comrades, I thank you very much. I salute everyone who has been here. You should try to push the message further. Let us not leave it to die on us. Let us all do whatever it takes. I can't get the guts of coming up and talk about the issues, but you should also find the guts of sharing the message. We should contribute in the same manner, because if I talk about issues, then you share, we equally do the same thing and of the same importance to the struggle. People power, our power for God and my country. I salute everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.